Hello, Namaskara Karnataka. Hegidira ellaru chennagidira. So today we are going to do breathing and exchange NCERT line by line plus Gopika ma'am notes. So are you all ready? If I'm live and audible and visible to all of you, please let me know in the chats. Let me also check. Hello students, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ how are you all doing? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ because last time I thought I was live but I was not live. The chats. Okay, yes, I'm perfectly live. Okay, yes, super. Okay, va start ಮಾಡೋಣ. Hi, good evening. ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Okay, so we will have a lot of students in the class. Okay, awesome. So start ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು? ಬ್ರೀಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಏರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, okay, to do complete oxidation of glucose so as to give us carbon dioxide, water and very importantly ATP. ಈ ATP ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಾಡಿಗೆ ATP ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಆ ATP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ so as to yield us the energy currency, and this energy currency will be utilized by all the cells in the body to do cellular respiration. Artha aita students? Okay, clear? Royal, for that you can join the other channel that we have. Okay, for that you can join the other channel. We also have one more NEET channel. Okay, because here Kannada will be the main medium of conversation. Clear? So students, nodi, and derive energy for performing various activity. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during this process. Yes or no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ we do not want this, right? We do not want this, but then we are getting carbon dioxide as well. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells. Okay, and carbon dioxide produced has to be removed out, right? Carbon dioxide has to be released out of the cell. Artha aita students? Okay, understood this? So they are saying that when you are taking in oxygen, you are breaking down the glucose molecule and then you are getting carbon dioxide, water and energy. But ee process alli namak main ಏನು ಬೇಕು? Okay, main ಏನು ಬೇಕು? We need Tamil Nadu. Okay, Royal, we need Tamil Nadu. So there you can check out the video. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? When we let's say when we are giving out, when we are breaking down this glucose and giving out also, that time also this carbon dioxide is coming out, and ee carbon dioxide ge one problem ide. This has to be released out. Yes ma'am, this has to be released out. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮದು? ಮ್ಯಾಮ್ ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ.
Okay, so look here, what is happening here? Here basically glucose is broken down, understood. Now they are saying breathing is a process where we take in oxygen and we give out carbon dioxide. This process can also be called as respiration. This process can also be called as respiration. Clear? Ill students, now respiratory organs ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. This we have already done in animal kingdom. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ respiratory organs ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we are going to discuss about that. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on ಈ ಎರಡು ಮೇನ್ ಬೇಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು we are basically dividing the organisms, habitat ಮತ್ತೆ level of organization. ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋವರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸೀಲೆಂಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸೀಲೆಂಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹೈಯರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನೋ like you people are like very inactive. Okay, so imagine ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ, 3 days in a week ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 days in a week ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು? ಗಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲೆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ vascularized bags. So whereas vascularized bags called as lungs are used by terrestrial forms for exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. It clear ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಟ್ರಕಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈರಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಶರ್ಸು, ಮೊಲೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಲೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಓದಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ they teach, okay, which is not going to be useful for NEET. Okay, now look here, sponges, cylinderates and flatworms, simple diffusion irutte. Next, which organism did we study? Quickly tell me in the chat box. Next one, students, you have some insects here. Now remember, in cockroaches, okay, here they have not given cockroaches, but adre kuda illi nodi
ಅರ್ಥವಾಮ್ಗೆ ಮೋಯಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ earthworm, okay, earthworm, then we have insects, okay, insects, then we have aquatic mollusk and fishes. Okay, here we can write mammals and birds. Exceptions ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಟ್ರಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Aquatic mollusk and fishes ಅಲ್ಲಿ vascularized gills will be present. Mammals and birds ಅಲ್ಲಿ lungs will be present. Students, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು you have to remember, lungs word ಬಂದರೆ ನಾವು pulmonary respiration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, whenever we talk about lungs, okay, lungs ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಈವನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೋ ಫ್ಯಾರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. Is this understood? Is this understood? Yes, understood, right? Okay, let's go forward. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವರಿಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎರಡು ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸಿಂದ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಚೇಂಬರ್, ಈ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber. Okay, nasal chamber through the nasal passage. So ಇದು nasal passage. ಈ nasal passage ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we will be sending out. Clear? Okay. Now, the nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passage for food and air. Okay, a common. So, the nasal chamber opens into, pharynx. Okay, the portion of which is common passage for food and air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box which helps in production of sound. First namige this much paragraph let's just write. Okay, this much paragraph let's just write. Okay, so look here, we have a pair of nostrils. So usually students ನಾವು human draw ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. Okay, we draw like this. So this is the pair of nostrils. Okay, through this pair of nostrils the air is going to enter inside. It is going to move through this passage and enter into the nasal chamber and then come to the pharynx. Clear? Okay, so here we go.
first the air enter to the external. Flow chart tumba important. Okay, external nostrils. Students, in the external nostrils ಗೆ nares ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, nares ಅಂತ ಕೂಡ. ಸೊ ಏರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್, ವೇರ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ nasal passage. Like nasal passage in the, it will go to the nasal chamber. Nasal chamber. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, nasal chamber. ಇವಾಗ nasal chamber ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ಅ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇನಂದರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಗಿಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಬೇಡ, ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ choking. Okay, so look here, the pharynx open through the larynx region in the trachea, a portion which is common passage for food and air. Okay, common passage for food and air. Next region is what, students? The pharynx open through the larynx region into the trachea. Okay, it opens through the larynx. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಯೋರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಯೋರ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ three paired cartilage and the rest unpaired. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೆಸ್ಟ್ unpaired cartilage ಇರುತ್ತೆ. 3 paired and rest unpaired. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 9 will be there. Okay, total 9. It is made up of 9 cartilage. 9 cartilage ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ, ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, so sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap. So glottis is one of the cartilaginous layers here. So ಈ ಗ್ಲಾಟಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕವರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲಾಟಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫ್ಲಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಟಸ್ ಮೇಲೆ, ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಲಾಟಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ಲಾಟಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲಾಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಾಟಸ್ is going to be present here near the larynx. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್. ಸೊ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ there is no mixing up of food and air. Trachea is a straight tube extending to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of the fifth thoracic vertebrae into the right and the left primary bronchi. Okay, so here we will start writing from where we stopped. Okay, so students, here first you will write il baritini. Okay, NCERT line by line. So NCERT sutta mutta ella baritini. Okay, larynx bandbit artha aitalla. So larynx alli on the top itself there is a structure called glottis. The glottis mele on flap like structure will be present. Flap like structure will be present. This flap like structure is called what? All of you tell me in the chat box quickly. Flap like structure is called as what?
ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್. ಈ ಫ್ಲಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲಾಟಸ್ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಕಿಯಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಟ್ರಕಿಯಾ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಕಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಕಿಯಾ ಇಸ್ ದೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಕಿಯಾ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಕಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು 5th ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಕಿಯಾ again here. Okay, here splits. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್